Hi, pasubayot na ba sa America for today's mga kabayot magsubay ta rental house kay nag-request si bayot ninyo nga mupuyo og nice nga house, so magsubay na to sa sulod kung unsa kanindot tulo ka rooms o tulo ka bathroom, so lang taon ta sulod. Let's go sa gawasan nga balay-balay. Hello. This this is new naman sa Tino kay di man ta dawaton di ana. This is so money diri sa sulod mga kabayots. So money ilang sala. Money sala diri living room. Dala siya kitchen. Lights. So, muna ang ilang kitchen. So, dari maghugas. Ayan, nailutuan, pre-lutuan. Ayan, mga cabinets. Ayan, meron na rin refrigerator. Sana dawaton may diri no kay katong una. Di man may dawaton kay ingon tong agent kay patrabahoan pa daw ko giahak. So, where's daddy? Oh, is there? Alang taon na to ang yard diri. So, sika na siya nga balay, no? Kay ang una nga balay ang mga puntahan, nindot po to kay carpetan na nasa lugbat. Di ang tadawatan dito kay patarbawon daw ang asawa. So, muna ilang backyard, no? So, limpyo ilang backyard. Ayan, no? So, makapag bike-bike di sa Santino or maka-scooter. So, nindot kay dari, oh. Ayan, pwede makabutag dari TV, mga sofa, dari. What is that? Sofa. Garage? What inside? Yeah. Ilang rep, duha ka buok. Ayan, si Abby taga-open, ako taga-video. So, ayan is nice refrigerator. Free lang yan. What is that? Garage? Cabinets. Garage. Mga garage. What is that? So, this is for the car. The truck, yeah. Ito yung para sa car, guys. Ayan. Mga bintana nila dari pa ta sa sala. So open natin hindi ko nakita eh. So, okay, lagayan ng mga kung ano-ano dito. Ayan. What inside right here? Oh, this is bathroom for living room. Living room, bathroom. Ayan, with mirror. Okay. And then upstairs. We're going upstairs. So carpet ilang upstairs. Oh, nice. Carpet, oh. Kumo kayo ilang kuan floor. That's your living room up here. Another living room. Another living room. Another living room here on the second floor. Living room daw siya. There, washing dryer. Yan, may free. You know, bigay. Tulo ni siya. Ka-room, 3 rooms, 3 bathroom. So, this is room for second floor. Small lang siya dito. Small room here. Mga cabinets. Lagay na yung mga damit. Dito. So, yun. Lagay na mga damit. Ayan. Ayan. Sara natin. Isara. So, ayan. So, medyo gamay ra ang kwarto di ari sa ning una. So, maari ta dari sa pareho living room sa first floor. So, this one is second room. Mga small room ra siya. Yan. Meron na siyang lagay ng mga damit. Ayan. Lagay ng mga damit niya. Ayaw ko buksan kasi pareho lang sila sa unang. Then, bawat room nasa sariling CR. So, this is second bathroom na with bathtub. O pwede makapagbabad sa Santino Diara. So, ayan, may toilet. Ayan. Nasa lamin may sink. So, ayan ako. So, ayan. Awan natin i-lights. Okay. So, asan pa ako? This is third floor. Third room. Oh, this room is big. Yeah, it's a master bedroom, yeah. The two room is very small. This one is, Children, yeah. that's for children.
Okay, this is bathroom to number 3. Bathroom number 3. Oh, need something pa, curtains. Maybe if you shower. It's a shower, dear. That's all it is. Nung nga if you shower ka, the water. Yes. Okay, for 5 minutes. Ayan. Big siya dari, dako siya dari pang It's a closet. parents. Closet. Ayan, closet. Also, this is the closet. Ayan. Ayan, okay. Nice, fun. Window. Sara natin. Okay. Sara natin. What ay? Ay, pray na. From laundry. Okay, that's it. Naog na ta. 3 rooms and 3 bathrooms with You wanna look 3 at the backyard? bathtubs. So, 5 minutes on his ate house. Ayan. Nice gihapon siya. Katong, You don't like it? See it? You ready? All right. So, you yan. like it? You like it? Yes or no? yeah. You like it, this one natin, no? Oh, yes daw. Same, parang it's same lang on the, for yung first rental house. Rock it. Kagawas na ta. Okay. So, muna yung sa gawas. So, nakay taga-limpyo sa mga kwandari grasses. Mommy, give me my phone. Pero, process Where's ba? my Ya, phone? makalipat di Mommy, ari. where's my phone? Process pa siya. Nasa, I don't know. I think on the truck. Ayan. Go to the, take him to the truck. Alright. Mga bahay. Mga rental house. So, nindot kay tungkuan. Yung una kay... That's forever. Yeah, right. So, You only have to mop. sim lang siya sa first one, mga kabayots, no? So, yun. Hope lang na, the agent ba yun, call it, na they allowed to live, to rent there, I mean. Because the first one is there. I'm not allowed to rent there because they want me to have a job daw, said the agent. So, yun. That's it.